Tungod na ay konsensya ning mga tawhanang mamirma, kay tungod kini nga ilang kasing-kasing napalit na gyud sa hingwarta. Og hinaot untang mausab kini paugma, hinaot untang di nila i-forward ang impeachment dito, ang articles of impeachment dito sa Senado. Nag-ampo pa kita and we are still hoping for that. But then again, we also have to expect the inevitable. Expected naman kini nga mahitabok yun. Maunang, let us call upon our leaders, our congressmen, continue. We still have a few more hours before the articles of impeachment will be forwarded, will be voted upon in the plenary of Congress. So I hope they stop. But if they will not, let us be vigilant with our senators. Nga dili gyud nila i-convict si Vice President Sara Duterte. Because when we study as a lawyer, if you ask me, is Vice President Sara Duterte guilty? Is Vice President Sara Duterte committing crimes against Article 11 of the 1987 Constitution? No. Big no. Ug ato nang usa-usahon, upat man nakabuok ang ilang article sa upat man naka categories ang ilang gibutang sa articles of impeachment. And from that, if you study it, wala gyoy legal basis to impeach the Vice President. It will fall a legal death. Pero unsaon tama na ingon magtaong Supreme Court, cases in the impeachment, especially when it reaches the Senate, is sui generis. Dili siya fully judicial, di po siya fully political. It is a combination of both. And that is why naaman din ang political, naa din ang power, ang gahum sa katawhan, o dinha kailangan kitang tanan magkahiusa. Let us be watchdogs in the whole process. And kung makalabang na taani, hayag na ang kaugmaon sa Pilipinas. Hayag na ang kaugmaon natong tanan. Kaya ang liderato natong sigurado naman yun kita. Kung makalagpas lang kita o makalakang taaning impeachment, sigurado naman kita nga ang atong presidenteng sumusunod, mubalik na gayod kita sa usa ka Duterte. O dinhi, ako na ning itapos. And of course, I would always tell you, another day, another regal POV.